Dear students, welcome to the virtual learning platform of Shri Guru Sudhindra College. I am Mr. Srinath Pai, Principal of the college. I hereby welcome you all to the virtual session of Bridge course. In today's virtual session, we are going to discuss about NEP 2020, the new education policy, National Education Policy 2020. You might be surprised. This is 2021, but still, why we are talking about 2020? Dear talents, dear students, NEP draft was framed in the year 2019. Everything was set to implement in the year 2020. But as you all know, 2020 is a pandemic year. Because of the COVID, because of the corona, everything is rescheduled. In place of 2020, in the year 2021, the NEP is been implemented already. The policy name is NEP 2020, also known as the National Education Policy, New Education Policy. Dear students, dear the newcomers, dear freshers, dear the first year students, and my dear first semester students of undergraduate course, I'm very sure you all are enjoying the bridge course, the course which connects your PUC and the UG course, undergraduate course. After PUC, what next? There are lots of opportunities. There are hundreds of courses. Based on your interest, based on the various facets, you have selected the UG course, the degree course, Bachelor of Computer Application, BCA, Bachelor of Business Administration, BBA, Bachelor of Commerce, BCom, and Bachelor of Arts, BA. This year, the central government, the state government, and the higher education department, and even the Karnataka University, Dharwad, has implemented the new education policy from this new academic year, 2021 onwards. You all are very lucky that UG is the first stream which is implementing the NEP. We can understand as and when we incept the new things, at the time of inception, there are lots of hurdles. ಹೊಸತನ್ನ ನಾವು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಬೇಕಾದ್ರೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ರೀತಿಯ ಅಡೆತಡೆಗಳು ಸರ್ವೇ ಸಾಮಾನ್ಯ. ಆದರೆ ಆ ಎಲ್ಲ ಅಡೆತಡೆಗಳನ್ನ ಎದುರಿಸಿ ನಾವು ಮುನ್ನಡೆಯಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಆದುದರಿಂದ ಈ ಒಂದು ಸೆಷನ್ ನಲ್ಲಿ, ಈ ಒಂದು ವಿಡಿಯೋ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ನಲ್ಲಿ NEP ಅಂದ್ರೇನು, NEP ದಿಂದ ಹೇಗೆ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಲಾಭವನ್ನ ಪಡೆಯಬಹುದು ಎನ್ನುವುದರ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳೋಣ. ಮೊಟ್ಟ ಮೊದಲನೇದಾಗಿ NEP ಅಂದರೆ ಏನು ಅಂತ ನೋಡೋದಿದ್ರೆ, as per the Wikipedia, NEP is the National Education Policy. ನೀವು ನೋಡಬಹುದು, it is there on the screen. In the year 1968, this education policy was implemented, right? Now, what is this education policy? See the line number 1. The National Policy on Education is a policy formulated by the Government of India to promote and regulate education in India. 1947 ಅಲ್ಲಿ ಭಾರತಕ್ಕೆ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಸಿಕ್ತು. ಅದರ ನಂತರ ಗಣರಾಜ್ಯವಾಯಿತು, ದ ರಿಪಬ್ಲಿಕ್ ಇಂಡಿಯಾ. ತದನಂತರ ಈ ಒಂದು ಹೊಸ ದೇಶದಲ್ಲಿ, ಭಾರತ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಶಿಕ್ಷಣ ಹೇಗಿರಬೇಕು ಎನ್ನುವುದರ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದು ಟೀಮ್ ಅನ್ನ ರೆಡಿ ಮಾಡಲಾಯಿತು ಮತ್ತು ಆ ಟೀಮ್ ಅನ್ನ ಅವರಿಗೆ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯನ್ನು ಕೊಡಲಾಯಿತು. ಅವ್ರೇನ್ ಮಾಡಿದ್ರು, ಇಡೀ ಭಾರತ ದೇಶದಲ್ಲಿ, ಇಂಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಯಾವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಶಿಕ್ಷಣವನ್ನ ನಾವು ನೀಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ, ಯಾವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಶಿಕ್ಷಣವನ್ನ ಪಡೆಯಬಹುದು, ಯಾವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಬೋಧನೆಯನ್ನು ಮಾಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ, ಅಬೌಟ್ ದ ಲರ್ನಿಂಗ್, ಟೀಚಿಂಗ್ ಅಂಡ್ ಎವ್ರಿಥಿಂಗ್, a team was set up and the team started its duty. In the year 1968, the first policy was developed. Then in the year 1986,
the second NEP was implemented, and you all, right, starting from your Anganwadi, Balwadi, or it may be your nursery days till the second PUC, whatever you people have learned, whatever I have learned, right, even in my primary school days or undergraduate courses or UG or PG or all other courses, everything is based on 1986 policy. In the year 2020, the policy is reframed, right? 1980s ಅಲ್ಲಿ ಎಜುಕೇಶನ್ ಹೇಗಿತ್ತು, ಈಗ ಇರುವಂತಹ ಎಜುಕೇಶನ್ ಟೋಟಲಿ ಡಿಫರೆಂಟ್ ಆಗಿಬಿಟ್ಟಿದೆ. ಕೋವಿಡ್ ಇಂದ ನೀವೆಲ್ಲರೂ ನೋಡಿದಿರಿ ವಾಟ್ ಈಸ್ ಅ ವರ್ಚುವಲ್ ಎಜುಕೇಶನ್, ವಾಟ್ ಈಸ್ ಡಿಜಿಟಲ್ ಎಜುಕೇಶನ್ ಎನ್ನುವುದನ್ನ. ಫ್ಯೂಚರಿಗೆ ನಾವು ರೆಡಿ ಆಗಬೇಕಾಗಿದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಹೊಸ ಎಜುಕೇಶನ್ ಪಾಲಿಸಿಯು ಗವರ್ಮೆಂಟ್ ಅದನ್ನ ಇಂಪ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ. ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಅಲ್ಲಿ ನೀವು ನೋಡ್ತಾ ಇರಬಹುದು, ದೇರ್ ಇಸ್ ಅ ಪಿಲ್ಲರ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್. ಮುಂಚೆ ಏನಾಗ್ತಾ ಇತ್ತು, ಈಗ ಏನಾಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಬ್ಲಾಕ್ ಏನ್ ನೋಡ್ತಾ ಇದೀವಿ, ದಟ್ ಈಸ್ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಫ್ರಮ್ ದ ಪ್ರಿ ಪ್ರೈಮರಿ ಅಂಡ್ ಪ್ರೈಮರಿ ಸ್ಕೂಲ್ ಅಲ್ವಾ, ಅಪ್ ಟು ನರ್ಸರಿ, LKG, UKG. ಸೊ ದಿಸ್ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಬ್ಲಾಕ್. ಅದ ನಂತರ ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ, ಯು ಜಾಯಿಂಟ್ ಫಸ್ಟ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಟು 7th ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಇನ್ ಯುವರ್ ಪ್ರಿ ಪ್ರೈಮರಿ ಹೈಯರ್ ಪ್ರೈಮರಿ ಸ್ಕೂಲ್. Then 8th standard onwards, 3 years, 8th, 9th, 10th, 10th standard high school. First standard student, second standard student, 10th standard student, right? Adana SSLC anta karidvi now. First standard to 10th standard, we call it as one method. Adana nanತರ ಏನು ಮಾಡಿದ್ರಿ, you joined PUC, you opted arts, science, commerce. Diploma students ಏನು ಮಾಡಿದ್ರು, after PUC, after 10th standard, they opted diploma. ITS students ಇದ್ದಾರೆ, JOC students ಇದ್ದಾರೆ. Based on the SSC, based on various factors, you opted the course. ಈಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, 2020 ನಂತರ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ ನೀವು ನೋಡಿದ್ರೆ ರೈಟ್ ಸೈಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದೆ ಅಲ್ವಾ, ಈ ರೀತಿಯ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಪ್ರಥಮವಾಗಿ ನೋಡಿದ್ರೆ ನರ್ಸರಿ ಅಥವಾ ನಾವು ಪ್ರಿ ಪ್ರೈಮರಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ, ಅಂಗನವಾಡಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ, 3 years ಅಲ್ವಾ. ಅಂಗನವಾಡಿ ಆರ್ ಪ್ರಿ ಪ್ರೈಮರಿ ಆರ್ ನರ್ಸರಿ ಪ್ಲಸ್ LKG, UKG ಸೇರಿ 3 years ಪ್ಲಸ್ ಫಸ್ಟ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಅಂಡ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್, ಈ ಎಲ್ಲವನ್ನ ಸೇರಿ 5 years ಇನ ಒಂದು ಪ್ಯಾಕೇಜ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ರೈಟ್. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ದಿಸ್, ರೈಟ್, ನರ್ಸರಿ, LKG, UKG, ಫಸ್ಟ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಅಂಡ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಉಳಿದಿದ್ದು ಯಾವುದು, 3rd ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್, 4th ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಅಂಡ್ 5th ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್. 3rd, 4th, 5th ಇದನ್ನ ಸೇರಿ the second block is framed. Okay, ನರ್ಸರಿ ಟು ಸೆಕೆಂಡ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಆಯ್ತು, 3rd, 4th, 5th ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಸೇರಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಉಳಿದಿದ್ದು ಯಾವುದು, 6th, 7th and 8th. 6th, 7th and 8th ಈ 3 ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಸೇರಿ ಒಂದು ಬ್ಲಾಕ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಉಳಿದಿರೋದು 9th, 10th, 11th and 12th. ಇಷ್ಟು ವರ್ಷ ನೀವು PUC ಅಂತ ಹೇಳಿ 2 ವರ್ಷ ಕಲ್ತಿದ್ದೀರಿ. ಇನ್ನು ಮುಂದೆ PUC ಎನ್ನುವಂತ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಇರಲ್ಲ. 9th, 10th, 11th and 12th ಇಟ್ಸ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಬಿ ಅ ಕಂಬೈನ್ಡ್ ಬ್ಲಾಕ್. ಸೊ ನಿಮ್ಮ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ನಾವು 10th ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಕಾರ್ಡ್ ಕೊಡಿ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ವಿ. ಇನ್ ಮುಂದೆ 10th ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಕಾರ್ಡ್ ಅನ್ನ ಕೇಳಲ್ಲ ಇನ್ ಡೇಸ್ ಟು ಕಮ್. ಯಾಕಂತಂದ್ರೆ 10th ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಹೋಗ್ಬಿಡತ್ತೆ. ಓನ್ಲಿ ದ ಫೋಕಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಆನ್ 12th ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್. 9th, 10th, 11th and 12th is going to be one group. Okay, so you all are very lucky. You have successfully completed your 12th standard, right? You all have completed this and you have joined the undergraduate course. ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಕಲಿತಾ ಇರುವಂತಹ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಯಾರಿದ್ದಾರೆ ಅಥವಾ ನಿಮ್ಮ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಯಾರಿದ್ದಾರೆ, ನಿಮ್ಮ ಜೂನಿಯರ್ಸ್ ಯಾರಿದ್ದಾರೆ, ಅವರಿಗೆ ಇದು ಹೊಸ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಅಪ್ಲೈ ಆಗುತ್ತೆ. ಈ ವರ್ಷ ನೀವೇನ್ ಮಾಡಿದಿರಿ, ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಕಂಪ್ಲೀಟೆಡ್ ದ 12th ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಅಂಡ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಜಾಯಿಂಡ್ ದ ಅಂಡರ್ ಗ್ರಾಜುಯೇಟ್ ಕೋರ್ಸ್, UG ಕೋರ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. 5 years you have completed the new policy. ಈಗಿರುತ್ತೆ 5 plus 3 plus 3 plus 4. Okay, nursery, LKG, UKG, first standard and second standard, 3rd, 4th, 5th, 6th, 7th, 8th, 9th, 10th, 11th and 12th finish. 12th standard ಆಗಿದೆ. ಈ ವರ್ಷದಿಂದ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ, ಅಂಡರ್ ಗ್ರಾಜುಯೇಟ್ ಕೋರ್ಸ್. ಅಂಡರ್ ಗ್ರಾಜುಯೇಟ್ ಕೋರ್ಸ್ ಅಂತಂದ್ರೆ the course which you have opted, BCA, BBA, BCom, BA and all, for all these courses the new education policy is implemented. See, to present all these things with the proof, the newspaper cuttings ನಾನು ಸ್ಕ್ರೀನ್ಶಾಟ್ ತೆಗೆದು ಸೇವ್ ಮಾಡಿದ್ದೆ, ಅದನ್ನ ಇಲ್ಲಿ ಸೆಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ಓಕೆ, ಎಸ್. ಸೊ ತುಂಬಾ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ರು, ಸರ್ ಇನ್ಮೇಲೆ ಡಿಗ್ರಿ 3 years ಅಥವಾ 4 years ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಪೇಪರ್ ಕಟಿಂಗ್ ನೀವು ನೋಡಬಹುದು,
ಈ ಸಾಲಿನಿಂದಲೇ 4 ವರ್ಷದ ಪದವಿ ಕೋರ್ಸ್ಗಳು ಆರಂಭ. Right? From this academic year, the graduation course is going to be of 4 years. Sir, at the time of admission, you had said 3 or 4 years, but now why you are quoting 4 years? Right? I'm very sure this is the question which is there in your mind. Yes, my dear talents, 3 years, 4 years, based on your decision. So, ಮುಂಚೆ ಪೇರೆಂಟ್ಸ್ ಡಿಸೈಡ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು, ಅದರ ಮುಂಚೆ ಟೀಚರ್ಸ್ ಡಿಸೈಡ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು, ಗವರ್ಮೆಂಟ್ ಡಿಸೈಡ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇತ್ತು. ನಾವು ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ಇಸ್ ದ ಸುಪ್ರೀಂ. ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ಇಸ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಡಿಸೈಡ್ ವೆದರ್ ದಿಸ್ ಕ್ಯಾಂಡಿಡೇಟ್ ವಾಂಟ್ 3 years course or the candidate want 4 years course. Yes, I'm very sure that still there are confusions, right? This slide, if ನಿಮ್ಗೆ ಬೇಕಿದ್ರೆ ಇದನ್ನ ಸ್ಕ್ರೀನ್ಶಾಟ್ ಮಾಡಿ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ, where you will get the clarity. Certificate course, ಡಿಗ್ರಿ ಫಸ್ಟ್ ಇಯರ್ ಅನ್ನ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅಂಡರ್ ಗ್ರಾಜುಯೇಟ್ ಇನ್ ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಟ್ ಅಂತ ಆಗುತ್ತೆ. 2 ವರ್ಷ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅಂಡರ್ ಗ್ರಾಜುಯೇಟ್ ಇನ್ ಡಿಪ್ಲೊಮಾ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. 3 ವರ್ಷ ಡಿಗ್ರಿಯನ್ನ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಫಸ್ಟ್ ಇಯರ್, ಸೆಕೆಂಡ್ ಇಯರ್, ಥರ್ಡ್ ಇಯರ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಆಗ ಅದನ್ನ ಬ್ಯಾಚುಲರ್ ಡಿಗ್ರಿ ಅಂತ ಕೊಡ್ತೀವಿ. ಇನ್ ಕೇಸ್ ಇಫ್ ಯು ಆರ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟೆಡ್ ಅಂಡ್ ಇಫ್ ಯು ವಾಂಟ್ ಟು ಲರ್ನ್ ಫರ್ದರ್ ಅಂಡ್ ಇಫ್ ಯು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ದ 4th year, then you are going to get a certificate called bachelor degree with honors ಅಂತ ಹೇಳಿ. I'm very sure everything is clear. 1 year ಮಾಡಬಹುದು, 2 ವರ್ಷ ಮಾಡಬಹುದು, 3 ವರ್ಷ ಮಾಡಬಹುದು, 4 ವರ್ಷ ಮಾಡಬಹುದು. Or everything, the student has to take the decision. ಗ್ರಾಜುಯೇಷನ್ ಆಗಬೇಕು, ಡಿಗ್ರಿ ಆಗಬೇಕು, ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಜಾಬ್ ಗೆ ಹೋಗಬೇಕು ಅಂತ ಪ್ಲಾನಿಂಗ್ ಇದ್ದವರು 3 year ಗ್ರಾಜುಯೇಷನ್ ಅನ್ನ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಫಸ್ಟ್ ಇಯರ್, ಸೆಕೆಂಡ್ ಇಯರ್ ಅಂಡ್ ಥರ್ಡ್ ಇಯರ್. ಆಫ್ಟರ್ 3 years ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಟೇಕ್ ಅ ಕಾಲ್. ಮುಂದೆ ಕಲಿಯುವಂತ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಇದ್ರೆ ಡಿಗ್ರಿನೇ 1 ವರ್ಷ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಮಾಡಬಹುದು ಅಥವಾ ಬೇರೆ ಪ್ಲಾನಿಂಗ್ಸ್ ಅನ್ನ ಮಾಡಬಹುದು. There is one more slide. It will give you the clarity. BA, BBA, BCA and BCom. 1 year ಮಾಡಿದ್ರೆ UG certificate course, 2 ವರ್ಷ ಮಾಡಿದ್ರೆ UG diploma course, 3 ವರ್ಷ ಮಾಡಿದ್ರೆ BA, BBA, BCA, BCom certificate ಸಿಗುತ್ತೆ. Again, ಮತ್ತೊಂದು ವರ್ಷ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ you are going to get the honors degree. Right? So you are the person where you are going to take a call. You are going to decide. ಡಿಸಿಷನ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಬೇಕಾದಷ್ಟು ಟೈಮ್ ಇದೆ. ಸೊ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ಲಿ ಜಸ್ಟ್ ಒಂದು ಕ್ಲಾರಿಟಿ ತಗೊಳ್ಳಿ, ಯಾಕೆ 3 ವರ್ಷ, ಯಾಕೆ 4 ವರ್ಷ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಕ್ಲಾರಿಟಿ ನಾನು ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಪೋಸ್ಟ್ ದಾಟ್, ರೈಟ್? ಓಕೆ, ಇಲ್ಲಿ ಕೆಲವೊಂದು ಟರ್ಮಿನಾಲಜಿಸ್ ಇದೆ, ರೈಟ್? ಟರ್ಮಿನಾಲಜಿಸ್ ಮೀನ್ಸ್ ದ ವರ್ಡಿಂಗ್ಸ್ ವಿಚ್ ವಿ ಶುಡ್ ನೋ. ನಮ್ಮ ಫ್ಯೂಚರ್ ಡಿಸ್ಕಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಬಹುಶಃ ನಿನ್ನೆ ನನ್ನ ಕಲೀಗ್ ಸಹ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡಿರ್ಬೋದು. ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಈ ವರ್ಡ್ಸ್ ಅನ್ನ ನಾವು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಅವಾಗ ನೀವು ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಬೇಕು. DSCC ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ಡಿಸಿಪ್ಲಿನ್ ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕ್ ಕೋರ್ ಕೋರ್ಸ್. ಸಿಂಪಲ್ ಆಗಿ ಹೇಳ್ಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ ಕೋರ್ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ಸ್. ಓಕೆ, ಕಾಮರ್ಸ್ ತಗೊಂಡಿದ್ರೆ ಕೋರ್ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಯಾವ್ದಿರುತ್ತೆ? ಅಕೌಂಟೆನ್ಸಿ, ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಸ್ಟಡಿ. ಸೈನ್ಸ್ ತಗೊಂಡ್ರೆ ಕೋರ್ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಯಾವ್ದಿರುತ್ತೆ? ಫಿಸಿಕ್ಸ್, ಕೆಮಿಸ್ಟ್ರಿ, ಮ್ಯಾಥಮೆಟಿಕ್ಸ್, ರೈಟ್? ಫಿಸಿಕ್ಸ್, ಕೆಮಿಸ್ಟ್ರಿ ಇದ್ದೇ ಇರುತ್ತೆ. ಆರ್ಟ್ಸ್ ತಗೊಂಡ್ರೆ ಕೋರ್ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಯಾವ್ದಿರುತ್ತೆ? ಸೋಶಿಯಾಲಜಿ ಇರುತ್ತೆ, ಪೊಲಿಟಿಕಲ್ ಸೈನ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ, ರೈಟ್? ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಕೋರ್ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್. ಸಿಮಿಲರ್ಲಿ ನೀವು ಕಾಮರ್ಸ್ ಅನ್ನು ಆಪ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ, ಬಿಕಾಮ್ ಆಪ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಕೋರ್ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ಸ್ ಅನ್ನ ಕಲಿಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ತಾನೇ. ಬಿಕಾಮ್ ಅಕೌಂಟೆನ್ಸಿನೇ ಇಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರೆ no use, right? You need to study accountancy. That is a core subject. If you are from a BCA student, you need to learn programming language. That is a core subject. If you are from a BBA background, you need to study about management subject. That is a core subject. If you are from art student, you need to study history and other subject. So that is a core subject. Core subject anna DSCC anta ಹೇಳ್ತೀವಿ ಇನ್ಮೇಲೆ. Fine. Next. So ಏನಾಗುತ್ತೆ? Based on the interest, right? Based on the interest. ಕೆಲವುದು ಫಿಕ್ಸ್ ಕೋರ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ, ಕೆಲವುದನ್ನ ಆಪ್ಷನಲ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ, ರೈಟ್? PUC ದಲ್ಲಿ ನೀವು ಆಪ್ಷನಲ್ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಚೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ರಿ, ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಸೈನ್ಸ್ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರಿ, ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ಸ್ ಅನ್ನ ಚೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ರಿ, ಹಿಸ್ಟ್ರಿ ಚೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ರಿ, ಎಜುಕೇಶನ್ ಅನ್ನ ಚೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ರಿ, ರೈಟ್? ಸೊ ದಟ್ಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ದ ಇಲೆಕ್ಟಿವ್ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್. ಸೊ ದಟ್ ಇಲೆಕ್ಟಿವ್ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ವಿ ಕಾಲ್ ಇಟ್ as DSE and OEC. DSE ಅಂತಂದ್ರೆ ಕೋರ್ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್. ಓಕೆ, ಈಗ ಸೈನ್ಸ್ ಆದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕ್ ಕೋರ್ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಇರುತ್ತೆ, ಕಾಮರ್ಸ್ ಆದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕ್ ಕೋರ್ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಇರುತ್ತೆ. There are few subjects called open electives, right? Open electives. ನೀವು ಹೊಸ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಅನ್ನ ಕಲಿಯುವಂತ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಇದ್ರೆ, ಇನ್ ಕೇಸ್ ಇಫ್ ಯು ಆರ್ ವೆರಿ ಮಚ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟೆಡ್ ಟು ಲರ್ನ್ ಸಮಥಿಂಗ್ ನ್ಯೂ ಔಟ್ ಆಫ್ ದ ಬೌಂಡ್ರಿ, right? Think you are a science student and you want to learn something about additional aspect. Think you are a commerce student and if you want to learn about computers application. Earlier days it was not possible, but now it is possible, right? So ಎಲ್ಲ ಹೊಸತನವನ್ನ ಕಲಿಬಹುದು. Think you are a BBA student and you want to learn about leadership things, right?
So for that there is an opportunity now. ಅದನ್ನ open electives ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. Next, there are two more concepts: skill enhancement course and AECC, ability enhancement compulsory course ಅಂತ ಹೇಳಿ. It means there are subjects, skill, ನಮ್ಮ ಕೌಶಲ್ಯ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. See, now I am presenting something to you, right? So present ಮಾಡಬೇಕಿದ್ರೆ ನಾನು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, I am just moving my hands, right? And I am talking. So ಮಾತಾಡಬೇಕಿದ್ರೆ ನಾನು ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಅನ್ನು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ನನ್ನ ಕ್ಯಾಮೆರಾವನ್ನ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ನನ್ನ ಸ್ಟುಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಇದ್ದೀನಿ. So the way I present it matters, right? We call it a skill. It's called digital skill. So ಈ ರೀತಿಯ ಸ್ಕಿಲ್ ಅನ್ನ ನಿಮಗೆ ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ಕೊಡ್ತೀವಿ. So that is called skill enhancement course. And finally, there are few courses like Indian Constitution irbodu, environmental studies irbodu, and there are some other courses adanna AECC anta ಹೇಳ್ತೀವಿ. All these things you are going to learn, and in days to come you will come to know. Okay, ಮುಂದೆ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ಯಾವ್ಯಾವ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ಸ್ ಇದೆ, ಅದನ್ನ ಹೇಗೆ ಪಿಕ್ ಮಾಡಬಹುದು, ಯಾವ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ಸ್ ಅನ್ನ ಚೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಹೇಗೆ ಫ್ಯೂಚರ್ ಸೆಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬಹುದು ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಬೇಸ್ಡ್ ಆನ್ ದಟ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಟೇಕ್ ಅ ಡಿಸಿಷನ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ರೈಟ್? ಸೊ ತುಂಬಾ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ನಮಗೆ ಅಡ್ಮಿಷನ್ ಟೈಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಕ್ವೆರೀಸ್ ಅನ್ನ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ರು, ಸರ್ ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್ ಹೇಗಿರುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಆನ್ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಅಲ್ಲಿ ನೀವು ನೋಡಬಹುದು, ರೈಟ್? ಸೊ ಇಷ್ಟಿನ ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್ ಅಂತ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ರು. ಇನ್ಮೇಲೆ ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಇರಲ್ಲ. ಎವ್ರಿಥಿಂಗ್ ಇಸ್ ಬೇಸ್ಡ್ ಆನ್ CGPA. A++ ಅಂತಂದ್ರೆ ಔಟ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್, ಇಟ್ ಈಸ್ 9.5 to 10, ರೈಟ್? ದೇರ್ ಇಸ್ ನೋ ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಅಂಡ್ ಫೋರ್ತ್. ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್ ಗೆ ನಾವು ಫುಲ್ ಸ್ಟಾಪ್ ಕೊಟ್ಟಿದೀವಿ. PUC ದಲ್ಲೇ, ಡಿಪ್ಲೊಮೋದಲ್ಲೇ, JOC ದಲ್ಲಿ, ITI ದಲ್ಲಿ. ಯಾಕೆ ಇದೆಲ್ಲ ಕೋರ್ಸ್ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಅಂತಂದ್ರೆ, ದೇರ್ ಆರ್ ಕೋರ್ಸಸ್ ಡಿಗ್ರಿ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ PUC ಮಾಡಿ ಬರ್ಬೋದು, ಜಾಬ್ ಓರಿಯೆಂಟೆಡ್ ಕೋರ್ಸ್ ಮಾಡಿ ಬರ್ಬೋದು, ITI ಮಾಡಿ ಬರ್ಬೋದು, ಡಿಪ್ಲೊಮಾ ಮಾಡಿ ಬರ್ಬೋದು. ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಬ್ರಾಂಚಸ್ ಇಂದ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಕಲಿತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅದರಿಂದ ನಾನು ಎಲ್ಲಾ ಬ್ರಾಂಚಸ್ ಅನ್ನ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಫೈನ್. A++ ಅಂದ್ರೆ ಔಟ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್, A+ ಅಂತಂದ್ರೆ ಡಿಸ್ಟಿಂಕ್ಷನ್, A ಮೀನ್ಸ್ ಫಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸ್, B+ and B means second class, C means pass, D means reappear ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ನಾವು ಫೇಲ್ ಅನ್ನೋ ವರ್ಡ್ ಅನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡಲ್ಲ, ಯಾಕಂತಂದ್ರೆ ವಿ ಕಾಲ್ ಇಟ್ ಆಸ್ ಅನ್ಸಕ್ಸಸ್ಫುಲ್. ಸಕ್ಸಸ್ ಆಗಿಲ್ಲ, ಪುನಃ ರಿಅಪಿಯರ್ ಮಾಡಿ ಅದನ್ನ ಕ್ಲಾರಿಟಿ ಮಾಡ್ಕೋಬಹುದು, ಅದನ್ನ ಕ್ಲಿಯರ್ ಮಾಡ್ಕೋಬಹುದು. ಸೊ ಆ ಗ್ರೇಡ್ ಅನ್ನ ನಾವು ರಿಅಪಿಯರ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಲೆಟ್ ಅಸ್ ನಾಟ್ ಫೋಕಸ್ ಆನ್ D, C, B, ರೈಟ್? ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಟಾರ್ಗೆಟ್ ಆನ್ A++. I want to study hard, I want to study smart, and I want to get A++. ಆ ವಿಷನ್ ಅನ್ನ ಸೆಟ್ ಮಾಡೋಣ and let us move ahead. Okay, now yes, to give you the more clarity, ನಾನೀಗ ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ, ಬಟ್ ಸ್ಟಿಲ್ ದೇರ್ ಆರ್ ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್ಸ್, ರೈಟ್? ನಿಮಗೆ ಹೆಚ್ಚು ಕ್ಲಾರಿಟಿ ಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ ನಾವು ಕಾಲೇಜಿನವರು ಒಂದು ಬ್ಲಾಗ್ ಅನ್ನ ಮಾಡಿದೀವಿ, sgsnep.blogspot.com ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಅದನ್ನ ಜಸ್ಟ್ ನೀವು ಗೂಗಲ್ ಗೆ ಹೋಗಿ ಬ್ರೌಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಯು ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ಅ ಕ್ಲಾರಿಟಿ. ಸೊ ಈ ವಿಡಿಯೋ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಆ ಬ್ಲಾಗಿನ ಲಿಂಕ್ ಸಹ ನಾನು ಅಟ್ಯಾಚ್ ಮಾಡಿರ್ತೀನಿ. ಇವನ್ ದಟ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಆಕ್ಸೆಸ್ ಆರ್ ಇನ್ ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಲಿಂಕ್. ಈ ಬ್ಲಾಗ್ ಅನ್ನ ಓಪನ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಈ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಓಪನ್ ಆಗುತ್ತೆ. ದರ್ ಯು ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ಅ ಮೆನ್ಯೂ ಕಾಲ್ಡ್ ಹೋಮ್, ಅಬೌಟ್ NEP, KUD NEP and SGS NEP ಹೆಲ್ಪ್ ಡೆಸ್ಕ್. ಸೊ ಹೋಮ್ ಅನ್ನ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ ನೋಡಿ, ಅಲ್ಲಿ ಬೇಸಿಕ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ, NEP ಬಗ್ಗೆ ಹೊಸ ಅಪ್ಡೇಟ್ ಸಿಗುತ್ತೆ. If you click on about NEP, you will get a clarity on what NEP is all about. There is an option called KUD NEP. If you click on KUD NEP, you will get the helpline numbers. And finally, if you click on SGS NEP help desk, there you will get the details of blog and the contact number, right? And there are many more resources also about NEP dalli resources ide, PDF files ide, adanna ನೀವು access ಮಾಡಬಹುದು, right? And see, these are the basic details of what NEP is. 2030 ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಶಿಕ್ಷಣ ನೀತಿ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಜಾರಿ ಆಗುತ್ತೆ. 2030 ಅಂದಮೇಲೆ ನಂತರ 10 years ನಂತರ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ತರದಲ್ಲಿ, ರೈಟ್? ಫಸ್ಟ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್, ಸೆಕೆಂಡ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್, ಎಲ್ಲಾ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಅಲ್ಲೂ ಸಹ NEP ಬರುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲಿ ಮತ್ತೊಂದು ವರ್ಡ್ ಇದೆ, 2022-23 ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ವೃತ್ತಿ ಶಿಕ್ಷಣ, ರೈಟ್? ವಾಟ್ ಇಸ್ ದಿಸ್? ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ವೃತ್ತಿ ಶಿಕ್ಷಣ. In India, we use English, right, for presentation and many other things. There are many countries like China, or it may be Germany and Japan and many other countries. What they do is they don't use English. What they do is they use their country's language, right? We call it as the mother tongue. So ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಏನಾಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ರೀಸನ್ ಗೆ ವಿ ಫೋಕಸ್ ಆನ್ ಇಂಗ್ಲಿಷ್. ಬಟ್ ಈಗ ಹೊಸ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಶಿಕ್ಷಣ ನೀತಿಯಲ್ಲಿ ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, the importance, whatever the importance was there for English, the equal importance is given even for the mother tongue, right? Mother tongue ಅಂತಂದ್ರೆ ಮಾತೃಭಾಷೆ. There are courses, right, which you can pursue, you can learn
in the language of your choice, right? So English, yes, it is required because it's a global language. After graduation, if you want to do something, if you want to do some achievements, and if you want to work in corporate industries, yes, English is mandatory because it's a global language. For globalization, it is very much essential. We need to learn, we need to understand, we need to study English. Along with English, there are multiple options. Okay, ಕನ್ನಡ ನಿಮ್ಮ ಮಾತೃಭಾಷೆ ಆದ್ರೆ ನಾವು ವಿಷಯಗಳನ್ನ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಕಲಿಲಿಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಉತ್ತಮವಾಗಿರುವಂತಹ ಒಂದು ಅವಕಾಶ ಇದೆ. ಯಾವುದೇ ವಿಷಯ ಆಗಿರಬಹುದು, BCA ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಸಿ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮಿಂಗ್ ಆಗಿರಬಹುದು, ನೀವು ಅದನ್ನ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿಯೂ ಸಹ ಕಲಿಬಹುದು. ಕಲಿಲಿಕ್ಕೆ ಯಾವಾಗಲೂ ಲಿಮಿಟೇಷನ್ಸ್ ಅನ್ನೋದು ಇರಲ್ಲ, ಯಾಕೆ ಬೇಕಿದ್ರು ಕಲಿಬಹುದು. ಬಟ್ ನಾವು ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾ ಇದೀವಿ ಅಂತಂದ್ರೆ, ಎಸ್, ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ನಿಮ್ಗೆ ಬೇಕಾಗಿರುವಂತ ಭಾಷೆಯನ್ನ ಬಳಸಬಹುದು, ಆದ್ರೆ ಪರೀಕ್ಷೆಯನ್ನ ಬರೀಬೇಕಾಗಿರಬಹುದು ಅಥವಾ ಕನ್ವರ್ಸೇಷನ್ ಅನ್ನ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗಿದ್ರೆ ನಾವು ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಅನ್ನ ಬಳಸೋಣ. ಯಾಕಂತಂದ್ರೆ ಕನ್ನಡವನ್ನ ನಾವು ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಬಳಸ್ತೀವಿ, ಅದು ನಮ್ಮ ಮಾತೃಭಾಷೆ, ಅದು ನಮ್ಮ ಮನಸ್ಸಿನ ಭಾಷೆ. ಆದ್ರೆ ಬದುಕಲು ನಾವು ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಭಾಷೆಯನ್ನ ಬಳಸೋಣ. तशीची तुमका विषय कोंकणीन तू शिकचे मन नसेल असल्यारी कोंकणीत बी तुम्ही विषय शिकयत. शिक्षक खंयचे भाषाचे एक रिस्ट्रिक्शन्स म्हणटाची तेना तुमकां खंयची भाषा जाय त्या भाशेन तुम्ही शिकवित. घरांत तुम्ही कोंकणी यूज करताले वय नवे, तेन्ना कसन करीत कोंकणी तो तुम्ही विषय अर्थ करून घेवित, कोंकणी तुम्ही यूज करून घेनो सब्जेक्ट अर्थ करून घेवित. जाल्यार परीक्षे बरोच वेळार मात्र इंग्लिश ಅಂತ ಬರೆಯಲರಿ भारी बरे कसलाकी म्हणरी मुका वेल लाइफ हक्के जाव का जाता. का करता मी बल्लार एग्जाम्स जो अशे एग्जाम्स केशे अशे आमी तेशिकच बरोवंका जाता. एग्जामा का बोलता आमी एग्जामा इंग्लिश लँग्वेज भितरकच बरोवल्यार निके का जाता. इता कोणते सब्जेक्ट अशे ते सब्जेक्ट आमकां खयला वचने तेने मी का करू का जाता. ते सब्जेक्ट आमचे मदर टंग बोलता, आम्ही आमची मातृभाषा बोलता. ते येता नवायती मातृभाषा असल्यार नवायती मदर टंग असल्यार नवायती भितर आम्ही का करू जाता अंडरस्टँड करू जाता. तेजे मग एग्जाम बरोवचे टायमार नासल्यार कोणती कडे दापोवचे टायमार आम्ही का करू जाता आम्ही इंग्लिश यूज केल्यार बली निके. राइट, से आय एम यूजिंग अ स्वीट लँग्वेज कॉल्ड नवायती, आय यूज द लँग्वेज कॉल्ड कोंकणी, आय यूज द लँग्वेज कन्नडा. And along with that, I'm using English here, right? This is the specialty of languages, right? So language is used for communication. Language is used for connectivity. So in NEP, you will get multiple opportunities to learn the concepts in multiple languages. And in days to come, the language department of Guru Sudhindra College has already initiated a concept called SGS Tarang, through which we'll be giving you the opportunity to learn, to interact multiple languages. Even there is a language called sign language through which you can communicate very easily. Fine. So this is the importance of language, and NEP dalli ಏನು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಈ ಎಲ್ಲಾ ಭಾಷೆಯನ್ನ ಇನ್ಕ್ಲೂಡ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಅದರಿಂದ ನಿಮಗೆ ಬೇಕಾಗಿರುವಂತ ವಿಷಯವನ್ನ ನಿಮಗೆ ಬೇಕಾಗಿರುವಂತ ಮಾತೃಭಾಷೆ ಆಗಿರಬಹುದು ಬೇರೆ ಯಾವುದೇ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಾಗಿರಬಹುದು ಈಸಿಯಾಗಿ ಸರಳವಾಗಿ ಅದನ್ನ ಕಲಿಯುವಂತ ಒಂದು ಉತ್ತಮ ಅವಕಾಶ ಎಲ್ಲ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಇದೆ. You all have opted undergraduate course, and in this UG course you will get this entire platform to learn the concept and to win the life. So yes, before quoting the last thank you, right, it's still a 30 minutes concept. Let me check the time. Yes, right, so sadharana 30 minutes ನಾವು ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ. ಈ 30 ಮಿನಿಟ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನ್ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದು 5 ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಅನ್ನ ನಾನು ಫ್ರೇಮ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ವಿ ಕಾಲ್ ಇಟ್ ಆಸ್ ಅ ಮಲ್ಟಿಪಲ್ ಚಾಯ್ಸ್ ಕ್ವಶನ್. ಕ್ವಶನ್ ಗೆ 4 ಆಪ್ಷನ್ ಕೊಡ್ಬೇಕು ಅಂತ ಏನಿಲ್ಲ, 1 ಅಥವಾ 2 ಆಪ್ಷನ್ ಕೊಡ್ತೀನಿ, ಟ್ರೂ ಅಥವಾ ಫಾಲ್ಸ್ ಆಪ್ಷನ್ ಕೊಡ್ತೀನಿ. 5 ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಟ್ರೂ ಫಾಲ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಇರುತ್ತೆ, ಮಲ್ಟಿಪಲ್ ಚಾಯ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ, ಏನು ಬರಿಬೇಕಂತ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ. ನಾನು ಲಿಂಕ್ ಅನ್ನ ಸಹ ಇವತ್ತು ಶೇರ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಗೂಗಲ್ ಕ್ಲಾಸ್ ರೂಮ್ ಅಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ನೋಟಿಫಿಕೇಶನ್ ಬರುತ್ತೆ. ನಿಮಗೆ ಯಾವ ಟೈಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಅನುಕೂಲ ಆಗುತ್ತೆ ಆ ಟೈಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಅದನ್ನ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ ಜಸ್ಟ್ ಒಂದು ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡಿ, ರೈಟ್. ಸೊ ಅದರಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ NEP ಬಗ್ಗೆ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಕ್ವಶನ್ಸ್ 5 ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಅನ್ನ ಸೆಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಯಾವುದೇ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಇರಲ್ಲ ಇದಕ್ಕೆ, ಜಸ್ಟ್ ಫಾರ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್. ಸೊ PUC ತನಕ ನಾವು ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಗೆ ಹೆಚ್ಚು ಫೋಕಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ವಿ. ನಾವ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಟೈಮ್ ಫಾರ್ ಲರ್ನಿಂಗ್. ಯಾಕಂತಂದ್ರೆ ಲೈಫ್ ಇಸ್ ಫುಲ್ ಆಫ್ ಲರ್ನಿಂಗ್. ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇಂಟರಾಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ನಾನು ಹೊಸ ಹೊಸ ವಿಷಯವನ್ನ ನಾನು ಸಹ ಕಲಿತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಅದರಿಂದ ಲೈಫ್ ಇಸ್ ಫುಲ್ ಆಫ್ ಲರ್ನಿಂಗ್. ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಬಿ ದ ಪಾರ್ಟ್ ಆಫ್ ಲರ್ನಿಂಗ್,
right? So there are 5 questions which I'm going to schedule, and as and when you find time, you can just click on the quiz link. The quiz will open. 5 questions where multiple options will be there. You can just select and you can get the exposure. Quiz end submit anta ಮಾಡಿದ ತಕ್ಷಣ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ನಿಮ್ಮ ಆನ್ಸರ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಇದೆಯಾ ರಾಂಗ್ ಇದೆಯಾ ಅಂತ ಹೇಳಿ. That is just for understanding purpose. This is just to give you the idea of what NEP is all about. So once again, I take this opportunity to welcome you all to Sri Guru Sudhindra College, and I'm very sure you are going to enjoy the bridge course a lot. So let us be the part of NEP. Let us accept what NEP is, and let us take this life ahead with new education policy, with new facilities, with new features. Once again, thank you. Thanks a lot. Please take care of yourself, your family. Follow all the guidelines set by the government and the authorities. Namaste.